students. Today we are going to start the new topic science part first lesson number 5 heat. What is meant by heat? In this lesson we have to study the different topics latent heat, then anomalous behavior of water, specific heat capacity, regulation and dew point and humidity. All topics are studied in this lesson. The lesson number 5 is heat. Now, what is meant by latent heat? What is meant by latent heat? In day-to-day life, some substances are there, and that substances that changes in the state of substance in composition of matter, solid, liquid and gaseous state. So that time that state will be changed, solid to liquid, liquid to gaseous. For example, ice in the state of solid then convert into liquid state. So solid is convert into liquid state. That state will be changes from one state to another state. That time amount of heat energy ice is absorbed, and that amount of heat energy is absorbed, and that converts into in the state of solid convert into liquid state. So that again means ice amount of heat energy absorb, and then after change the state of substance. So that time amount of heat gained by that ice. So that time that change the state of substance. So that time solid is converted into liquid, and liquid again in the state of gaseous state. So amount of heat energy gained at constant temperature, and then after liquid is converted into gaseous state. Means all phenomenon of these substances are transformed from one form to another form. So that time amount of heat energy is absorbed. Means heat is absorbed and then convert into another state of substance. So that time heat is absorbed, and that amount of heat is absorbed by molecules or atom. They can break the bond. Ice is convert that atom, that bonding, and that bond will be amount of heat energy gain, and that time bond will be break and then convert into ice into liquid. Ice means solid is converted into liquid state. All these phenomenon or changes in the state of substances in surrounding, in some climatic factors. So that time that changes the state of substance by using amount of heat. Means heat is a required that substance, and then after change the state of substance. So that time heat is main important. So that time heat means heat is supplied to substance, and that substance can change the state of substance, solid, either liquid and gaseous. So that time we have to start. First topic is latent heat. In latent heat two topics are there. First topic is latent heat of fusion, and second topic is the latent heat of vaporization. So that time draw one activity here and draw the figure of that activity. We have to study two topics, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. That time first here stand are there, and that stand hang a one thermometer. That thermometer is the main function to detect the temperature, to measure the temperature, and hence that thermometer hang that stand. And another stand we put or take a beaker, and that beaker put some amount of ice cubes or the pieces, and to supply that ice pieces heat energy, that supply the heat or temperature, we use the burner. And that time amount of heat or temperature that burner to send the ice or in beaker. And that time ice cube amount of heat means ice in the state of
which state are there? In the state of solid state, and that solid state then convert into liquid state. So that time that ice piece at constant temperature means the melting point of ice is 0 degree Celsius. That ice cube amount of heat energy absorb and record the temperature in thermometer. That ice melted, but temperature will be sudden increases, or temperature will be that supplied to that ice pieces. So that time temperature are supplied that ice piece, and record temperature also 0 degree Celsius, and ice is converted into liquid state. But number of pieces are there and amount of heat is supplied, so that time number of pieces are there in that beaker, so that time amount of heat energy absorbed by ice, and that time at constant temperature, and temperature will be constant 0 degree Celsius, not sudden rises. Why not temperature sudden rises? Because the piece of ice are remains in the beaker, so that time that ice piece absorb heat and not temperature to that liquid, so that time temperature will be remains constant. म्हणजे इथं जर तुम्ही बघितलं तर आपण एका बीकर मध्ये, आणि एक बीकर मध्ये काय घेतलेले आहे? आईस पीस. सम टेक ए आईस पीस, आणि हे आईस पीस घेतले आणि त्याला आपण काय करतोय? हीट एनर्जी, द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और हीट एनर्जी बाय विथ द हेल्प ऑफ बर्नर दे आर सप्लाइड टू दॅट आईस पीस, आणि ते देतोय आपण त्याला टेम्परेचर, आणि टेम्परेचर दिल्यानंतर काय होतोय? तो आईस पीस आता फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये मी सांगतोय तुम्हाला, फॉर एक्झाम्पल सपोजिंगली 100 पीस आईसचे असणार आहे. 100 ऑफ पीस, 100च असतील असं नाही, पण मी तुम्हाला एक एक्सप्लेन करण्यासाठी 100 पीस ऑफ आईस असणार आहे, आणि त्यावेळेस मी काय करतोय? याला टेम्परेचर राईज करतोय बर्नरनं. कशाला? त्या आईस पीसला. आणि ज्यावेळेस टेम्परेचर मी त्या बर्नरनं कशाला देतोय? डायरेक्ट आईसला. तर आईस इन द स्टेट ऑफ कोणत्या स्टेट मध्ये असतो? 0 डिग्रीला आपल्याला माहितीये, तो 0 डिग्रीला सॉलिड स्टेट मध्ये असतो, आणि ज्यावेळेस तो सॉलिड स्टेट मध्ये असतो 0 डिग्री सेल्सिअसला, त्यावेळेस काय होणार आहे? तो आईस पीस, हा आईस पीस, मग यामधले जवळपास 15 आईस पीस काय होत आहे? 50 आईस पीस दे गेट मेल्टेड, आणि ते 50 आईस पीस मेल्ट होत आहे, आणि मेल्ट झाल्यानंतर मी इथं टेम्परेचर सीन करतोय, तरीही टेम्परेचर इज रेकॉर्डेड बाय हाऊ मेनी डिग्री सेल्सिअस? 0 डिग्री सेल्सिअस. आणि परत मी काय करतो? अगेन 100 मधले 75 पीस also melted, and again temperature will be noted or seen here. Thermometer also temperature is also how many degree Celsius? 0 degree Celsius. Again 95 piece of the ice they can get melted, and again record temperature is also 0 degree Celsius, and 99 piece of the ice will be 99th of the ice piece will be melted, and then again temperature will be 0, and then after 100 piece of ice will be melted, so that time temperature will be recorded in that thermometer, so that all ice piece means all solid is convert into which state? In water liquid state. So ice is convert into water, so that time म्हणजे 100 पीस ज्यावेळेस आईस मधला पूर्ण मेल्ट होतो, त्यावेळेस ते आईस पूर्ण ब्रेक होतात, किंवा आईस पीस यामधलं पूर्णपणे मेल्ट होऊन जातात, आणि मेल्ट झाल्यानंतर मग त्या लिक्विडचं टेम्परेचर 0 नंतर 1 2 3 4 10 50 70 डिग्री 80 डिग्रीच्या वरती जायला लागतं. म्हणजे याचा अर्थ काय? जोपर्यंत 99 पीस आणि 100 पीस जोपर्यंत मेल्ट झाला नाही, तोपर्यंत अमाऊंट ऑफ हीट ही आईसच्या पीसचं कन्व्हर्जन लिक्विड मध्ये करण्यासाठी ती अमाऊंट ऑफ हीट ही कोणी ऍब्सॉर्ब केली? बाय द आईस पीस. आणि त्यानंतर 100 पीस ज्यावेळेस मेल्ट झाले, त्यावेळेस मग टेम्परेचर हे कोणाला दिलं? त्या लिक्विडला दिलं. म्हणजे याचा अर्थ 99 पीस ज्यावेळेस 99 पीस जोपर्यंत 99 पीस ज्यावेळेस मेल्ट झाला, किंवा 99 पीस जोपर्यंत मेल्ट होत नव्हता, तोपर्यंत वॉटर पण त्या बीकर मध्ये तयार झालेलं
होतं, परंतु ती हीट त्या वॉटरला दिली नाही. तर ती हीट कोणी ऍब्सॉर्ब केली? बाय मेल्टेड दी आईस, म्हणजे त्या आईचे जे असणारे पीस त्यांनी स्वतः घेतली आणि त्यांना कुठं जायचं होतं? सॉलिड इज कन्वर्टिंग टू लिक्विड स्टेट. सो दॅट टाइम ऑल दिस फिनॉमिनॉन are here and mentioned in the graph. The above graphical representation are there. That graphical representation temperature versus time and temperature versus time. इथं जर मी y axis बघितला तर त्याला टेम्परेचर दिले 10, 20, 50 to 100 पर्यंत आणि इथे मी टाइम दिलेला आहे. आणि मग मी काय करतोय, इथं आईस पीस घेतल्यानंतर मी इथं टेम्परेचर इथं 2 मिनिटाला टेम्परेचर घेऊन बघितलं तरीही इथं जर ग्राफ बघितला तर हा सडन चेंज हा इथपर्यंत स्टेडी स्टेट ग्राफ आहे. दिस ग्राफ इज द, किंवा हा जो ग्राफ आहे याचं टेम्परेचर इथपर्यंत किती डिग्री सांगितलेलं आहे? सो इट इज द 0. मीन्स आईस जोपर्यंत पूर्ण आईसचे पीस कन्वर्ट लिक्विड मध्ये होत नाही तोपर्यंत टेम्परेचर गेट नोटेड 0 डिग्री सेल्सिअस. सो A to B, this graph will be not change here. Why not change? Because take amount of ice piece, that ice piece amount of heat energy is gaining, and that gaining the heat energy and last piece of ice get melted, and then that time ice is converting to liquid. So that time liquid heat energy, that water heat energy is absorbed and water molecule heat energy is absorbed, and that time 4 minutes then after totally here ice get melted, and that time liquid are there, and that liquid heat energy absorbed by absorbing, and that time temperature suddenly goes rises and rises and rises. But temperature goes rises but up to 18 degrees Celsius, 90 degrees Celsius. That time liquid again change the state of substance, liquid is converting to gaseous state, and that time again temperature here solid is converting to liquid. So that time temperature also have to be 0, but after 100 degrees Celsius that time temperature also remains कॉन्स्टंट. म्हणजे इथं आईचं रूपांतर जोपर्यंत वॉटर मध्ये होत नव्हतं तोपर्यंत 0 डिग्री टेम्परेचर होतं, कारण का आता आईचे पीस ते टेम्परेचरला घेत होते, तोपर्यंत लिक्विडला टेम्परेचर त्यांनी दिलं नाही, म्हणून टेम्परेचर मेन्शन किंवा इथं रेकॉर्डेड झालं थर्मामीटर मध्ये 0 डिग्री. आणि जोपर्यंत मी त्याला परत वॉटरला हीट देत गेलो आणि परत 100 ला आलो तर थर्मामीटरनं 100 ला येऊन ते टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सिअस त्या वॉटरचं परत कॉन्स्टंट झालं, आणि मग लिक्विड इज कन्वर्टिंग टू कशात घ्यायला लागला? गॅसियस. आणि ज्यावेळेस लास्ट मॉलिक्यूल वॉटरचा ज्यावेळेस एंड झाला त्यावेळेस ऑल लिक्विड इज कन्वर्टिंग टू विच स्टेट? गॅसियस स्टेट. म्हणजेच काय झालं, इथं आईचं कन्वर्जन वॉटर मध्ये जोपर्यंत होत होतं, आईस पूर्णपणे जोपर्यंत आईस त्यामध्ये रिमेन्स होता बीकर मध्ये तोपर्यंत टेम्परेचर 0 डिग्री, म्हणून मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आईस इज 0 डिग्री. आणि अगेन water is converting to gaseous state, so that time temperature also remains constant 100 degrees Celsius. तरीही पाण्याचं टेम्परेचर 100, कारण की बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वॉटर इज 100. म्हणजेच ती मॉलिक्यूल हीट ऍब्सॉर्ब करून एका स्टेट मधून दुसऱ्या स्टेट मध्ये जातात. म्हणून आपण इथं आईस इज कन्वर्टिंग टू वॉटर, सो लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन, मेल्ट होणे म्हणजे फ्यूज होणे, आणि त्याला त्या कन्सेप्टला आपण म्हणणार लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन. आणि सेकंड कन्सेप्ट जी असणार आहे लॅटेंट हीट ऑफ व्हेपोरायझेशन. व्हॉट इज मीन बाय व्हेपोरायझेशन? पूर्ण आईसचं कन्वर्जन वॉटर मध्ये झाले तर लिक्विड मध्ये जातो, आणि लिक्विडचं कन्वर्जन मग झाल्यानंतर तो कोणत्या स्टेटला जाणार आहे? इन द स्टेट ऑफ गॅसियस स्टेट. ओके सर, तर आपण इथं दोन कन्सेप्ट इथं राईट केले आहे, आणि मी त्यात तुम्हाला या ग्राफवरतून, आता ग्राफनं मी सिंपलचं तुम्हाला दिलं A to B. हा चेंज 0च का झालाय? कारण की आईसचे पीस तोपर्यंत मेल्ट होत नाही तोपर्यंत त्यांनी हीट कॉन्स्टंट टेम्परेचरला 0 ला हीट ऍब्सॉर्ब केली, आणि पूर्ण आईस पीस मेल्ट झाले, मग ते हीट कोणी घेतली? त्या वॉटरने घेतली, आणि तो वॉटर सडन तो ग्राफ टेम्परेचर इन्क्रीज व्हायला लागला, आणि परत तो 100 ला जाऊन थांबला, आणि मग पूर्ण गॅसियस स्टेट मध्ये जोपर्यंत वॉटर जात नाही तोपर्यंत टेम्परेचर ऍट कॉन्स्टंट 100 डिग्री. म्हणून C to D पॉइंटला परत 100 डिग्री लिहितं बघा, 100 डिग्रीला परत C to D पॉइंटला कॉन्स्टंट आला, कारण का लिक्विडचं कन्वर्जन कशात करायचंय? त्याला गॅसियस. म्हणजे इथं कॉन्स्टंट एकदा 0 ला आईस कन्वर्ट टू वॉटर, आणि वॉटर अगेन कन्वर्ट टू गॅसियस स्टेट, सो दॅट टाइम टेम्परेचर ऑल्सो 100 डिग्री सेल्सिअस. म्हणून आपल्याकडे आपण दोन कन्सेप्ट बघितला,
ice is converted into water, so melting, so it is latent heat of fusion, and that gas like liquid is converted into gases, so latent heat of vaporization. आता बघा मी इथं तुम्हाला दोन कन्सेप्ट सांगतोय. पहिला latent heat of fusion, the amount of heat energy is absorbed. amount of heat energy कोणी absorb केली? absorbed at constant temperature by unit mass of solid means ice. solid means ice. to converts, त्याला कुठे जायचं होतं? converts into which state? liquid state, liquid phase. It is called as the specific latent heat of fusion. What is mean by latent heat of fusion? So that time ice, the amount of heat energy absorbed by solid substance ice, unit mass of solid is converted into in the liquid state. So it is called as the specific latent heat of fusion. म्हणजे फ्यूज झाला, म्हणजे त्याने ती अमाउंट ऑफ हीट सॉलिडचं कन्वर्जन, आईचं कन्वर्जन लिक्विड मध्ये करण्यासाठी वापरली आणि टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवलं. म्हणजेच याचा अर्थ काय झाला, याचा मीनिंग काय झाला, तर लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन मीन्स आईस पीस they are converted into liquid state, so that time amount of heat is gained, amount of heat energy by absorb, unit mass of solid is converting to liquid, so it is called as latent heat of fusion, simple way. And what is mean by latent heat of vaporization? आता इथं आईचं कन्वर्जन लिक्विड मध्ये झालंय, म्हणजे टेम्परेचर कोण घेते आता, लिक्विड. मग लिक्विडचं कन्वर्जन ज्यावेळेस लिक्विडचे मॉलिक्यूल हीट ऍब्सॉर्ब करता आणि 100 डिग्रीला टेम्परेचर कॉन्स्टंट करता, त्यावेळेस ते लिक्विड मधून कुठे जाणार आहे आता, इन द स्टेट ऑफ गॅसियस स्टेट. बघा आता द अमाउंट ऑफ, व्हॉट इज मीन बाय लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन. आता पूर्ण वॉटर इथं, पूर्णपणे वॉटर इथं आपलं तयार झालंय, आईसचं कन्वर्जन वॉटर मध्ये झालेलं आहे. आता वॉटरनं हीट ऍब्सॉर्ब करायला सुरुवात केली. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ऑल्सो टेम्परेचर रिमेन्स हियर कॉन्स्टंट. बघा 100 इज remain constant, and constant temperature by unit mass of a liquid to converts into gaseous phase, and it is called as the specific latent heat of vaporization. म्हणजेच इथं काय झालं, 100 डिग्री सेल्सियसला ह्या वॉटरनं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली, त्यावेळेस त्यानं टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस इट इज रिमेन्स कॉन्स्टंट, आणि रिमेन्स कॉन्स्टंट केल्यानंतर आणि मग तो लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट, सो इट इज कॉल्ड ॲज द लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन. मग फ्युजन म्हणजे मेल्ट, आईसचं कन्वर्जन लिक्विड मध्ये करण्यासाठी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब करतो, सो लॅटेंट हीट ऑफ फ्युजन. आणि वेपोरायझेशन म्हणजे लिक्विड मध्ये कन्वर्जन झाल्यानंतर पूर्ण आईचं, मग तो हीट एनर्जी परत कॉन्स्टंट 100 डिग्रीला, आणि मग ते टेम्परेचर इन्क्रीज करून देत नाही, तर त्याला म्हणायचं लिक्विड. इट इज कॉल्ड ॲज लिक्विड कन्वर्टेड टू गॅसेस स्टेट, इट इज कॉल्ड ॲज द लॅटेंट हीट ऑफ वेपोरायझेशन. आय हॅव कम्प्लीटेड द two topics or two concept here, latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Also study by graphical representation or the nature of the graphical representation, also here study.